வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோ சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் we have to discuss about then unit 1 mathematical physics. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம mathematical physics ஸ்டார்ட் பண்ணோம். We have to start from the non-ary and partial differential equation. Today we discuss about from the continuation then expression for gradient, divergence and curl and Laplacian in vector calculus. Okay. So in that question number 1, if pi is equal to function of x, y, z, then x square plus y square plus z square, then del pi. So what is the formula for del pi? So then del can be write it as then I, that should be then dou by dou x plus then j dou by dou y plus I j k then dou by dou z. About what is that next day? We have to put pi. About then pi value கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ then x square plus y square plus z square. அப்போ then we have to multiply. So here we have to differentiate. Then dou by from this and dou by dou y is equal to y. Then dou y by dou x square. அப்போ then dou by dou x then x square plus then dou by dou y then y square, that should be a then j then I plus then dou by dou z then z square is equal to then k. So எல்லாத்துக்கும் நீங்க வெக்டார் போட்டுக்கணும், சரியா? So அப்ப differentiate பண்ணா என்ன வரும்? That should be a then x பொறுத்து we have to differentiate பண்ணா then 2x I cap is equal to y பொறுத்து differentiate பண்ணா then 2y j cap plus z பொறுத்து differentiate பண்ணா then 2z k vector. So this is the value for del pi. So what is the answer for this question number? A is correct. So it is a direct derivatives. Direct derivatives. So கண்டிப்பா இது மாதிரி ஒரு question வரும். Okay. So நிறைய practice பண்ணோம். Okay. So next day then gradient of a constant scalar field is, which one is correct among the option A is correct. That should be a 0. That should be a slope will be a 0. Then gradient of a constant scalar field is 0. Okay. Then question number 3, then gradient point in the direction of, that should be option A, B is correct. These are all the basic definition for gradient. So then gradient point in the direction of maximum increase of scalar field. That should be then point. So இது மாதிரி கொடுக்கப்பாங்க, point in steepest increase. So optionல இது மாதிரி கொடுப்பாங்க. Okay. So option B is correct. If pi is equal to x, y, z, then del pi. So the same formula. Then del pi is equal to already நம்மளுக்கு del முன்னாடியே நான் கொடுத்துருக்கேன் first problemல. How to write then I then dou by dou x plus j எல்லாத்துக்கும் k போட்டுக்கணும், but dou by dou z plus k then dou by dou y. So then pi தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Just we have to x, y, z. Just we have to differentiate with x, with y, with z. So answer என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்கள் போட தான் ப்ராக்டிஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ த சேம் ப்ராப்ளம் 1ல என்ன பண்ணுமோ அதே தான் ப்ராப்ளம் 4லையும் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் we have to differentiate with respect to x, y and z. Then we have to choose the correct option. ஓகே. ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ question number 5, then which identity is always true? Which identity is always true? That should be then curl of gradient is always 0. Among which one is correct? That should be this one is correct. Okay. So option A is correct. So if pi is equal to then r x square plus y square plus z, then power of, then what is that del r? So the correct option for this, so the same one here we have to given del, then r is given, then we have to follow same one, then we have to get the answer 2r r cap. Okay.
So if A is the given x plus y plus z, then del dot A is equal to which one is? Then del dot A, which is equal to, yeah, 1 minute. So in that 6 1 that should be, then del R is equal to, we have to differentiate, then we have to get option A is correct. Okay, sorry for that R kept the over. Okay, so then del R போட்டிங்கன்னா, then we have to differentiate பண்ணிங்கன்னா, then we have to get the answer for A. Okay, so there should be a correction for this question number 6, answer A. Okay, here then del A is given, so we know that the what is the formula for del, just we have to substitute, then we have to give the answer in the comment. Same one அதேதான். So delக்கு நம்மளுக்கு தெரியும், what is that, then I cap dou by dou x plus j cap then dou by dou y plus k cap dou by dou z, then a கொடுத்துட்டாங்க, that should be x I cap then y j cap plus z k cap. Okay, so just we have to substitute and we have to find out which one is. Okay, so question number 8, the divergence of a constant vector is 0. There should be a constant, so option A is correct. So then question number 9, if A is given, then del dot A, the same formula we have to use that. Okay, so then del தெரியும், then just we have to substitute that A, then we have to find out which one is correct. So answer, ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இல்லைனா தெரிலனா நோ போடுங்க, எஸ்னா எஸ்ன்னு போடுங்க. ஸோ இந்த கமெண்டில் நோ வந்துச்சுன்னா தென் we have to solve the same problem in that next classes. ஓகே, ஸோ நீங்கள் போட தான் இது கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் ஆகும். ஸோ டெஃபினட்டாக இது மாதிரி ஒரு கொஷின் டெஃபினட்டாக வரும். ஓகேங்களா, தென் எதர் கிரேடியன்ட் ஆர் டைவர்ஜென்ட் ஆர் கர்ல், மோஸ்ட்லி கர்லில் கேட்க மாட்டாங்க, இட் டேக்ஸ் 2 to 3 minutes. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக கிரேடியன்ட் அண்டு வெக்டாரில் சாரி கிரேடியன்ட் அண்ட் டைவர்ஜென்ஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அதனால் we have to make practice. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் வந்தவங்க ஆன்சர் போடுங்க. ஸோ தெரிலனா வந்து நோன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ in that comment section, more than no means we have to solve the all problem in the next classes, or otherwise we have move to the next one. Okay, so then question number 10, the divergence of curl of any vector field is always identity. There should be identity vector. There should be then divergence of curl which is equal to 0. Option A is correct. So question number 11, the divergence theorem state that, it should be a familiar one, there should be a Gauss theorem. கண்டிப்பா வரும் Gauss theorem. அப்போ Gauss theorem என்ன சொல்லுது, Gauss theorem, it should be a then surface integral into volume integral. So option B is then surface integral of vector field to the volume integral. There should be a then A vector into n cap into ds equal to then volume S, then volume is equal to then del dot V is equal to, there should be dx dy and dz, or we have to put dv. Sometimes இது மாதிரி ஈக்குவேஷனாக கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு கொஷின் வரும். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். ஸோ கொஷின் நம்பர் 12, then if A is equal to given, then what is the del dot A? So already we know that del I is equal to then dou by dou x plus j, then dou by dou y plus k, then dou by dou z. Just we have to put then I, then xj plus 0 k cap. So போட்டுட்டு ஆன்சர் என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. Okay, so then question number 13, if A is given, then curl of A. So in the curl of A கேட்டா இந்த மாடல்ல போகணும். So equal to curl A is equal to then I into j into k into then dou by dou x, then dou by dou y, then dou by dou z. What is the value? Here we have to given y க்கு here in this cases
we go to here, put y, then x, then 0. So then we have to we already know that how to that. For example, then I is equal to இந்த காலத்தையும் இந்த ரோத்தையும் விட்டுட்டு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா then we have to get the answer. ஸோ அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதெல்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும், ஜஸ்ட் we have to make practice. ஓகே, ஸோ தெரிலனா நோன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ இஃப் மோர் தென் 20 to 25 நோ வந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக we have to solve all the problems. ஓகே, பட் சால்வ் பண்ணியிருந்தா இட்ஸ் டேக் மோர் டைம்ஸ். But 14, then curl of the gradient of a scalar field is, the correct option 14 is always 0. Option A is correct. Okay. So then curl of constant vector field is the option 0. So mostly 0 தான் வரும், but டக்குன்னு போட்டுறாதீங்க. But sometimes there should be unexpected where answer இருக்கும். Okay. So if A is equal to given, then curl here the same one we have to formula. So I already given that model is put here, then I, then j, k, then dou by dou x, then dou by dou y, then dou by dou z. அப்போ z, y, x. ஸோ போட்டுட்டு ஆன்சர் என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நிறைய ஹோம்ஒர்க் இன்னைக்கு கொடுத்துருங்க, ஸோ யூஸ் பண்ணிங்க. ஸோ கொஷின் நம்பர் 17, then curl theorem, there should be a then Stokes theorem. Stokes theorem nana enadhu, there should be the line integral into a surface integral. So question number 17, the correct option will be a line integral into surface integral. Option B is correct. There should be a then surface integral, there should be a then curl into A into ds equal to, then there should be a then A into dr. There should be a line integral. Sometimes equation of kekla. Okay. So if del cross A which is equal to 0, then A is, the correct option is B. That should be conservative. Okay. So conservative field, then curl. Okay. So then question number 19, the Laplacian is given, then x square y square plus z square. The correct option for this 6. Okay, there should be Laplace formula. So on the formula just we have to substitute, then we have to get this one. Okay. So then Laplacian operator is defined as, from the definition, what is the Laplacian operator? So the Laplacian operator, question number B. Okay. In 21, if phi is equal to x square y square, then del square y, it should be easy one. Definitely it should be, answer will be, we have to do that, or otherwise I have to give the solution. Okay. So the option may be C. Okay, you have to check it. Check panni, we have to say that in that comment section. Okay. So then Laplace equation, it should be a easy. So the Laplace equation, and del square pi is equal to 0. Then Poisson equation. So then Poisson equation எல்லாருக்கும் இது தெரிஞ்சதுதான். ஸோ ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ மோர் தென் 5 ப்ராப்ளம்ஸ் ஐ ஹவ் டு கிவன் இன் டுடே கிளாஸஸ். ஓகே, ஸோ ஈஸி ஒன். கண்டிப்பாக பாய்சன் அண்ட் லாப்லேஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் வரும். ஓகே, ஸோ தென் வெக்டர் ஐடென்டிட்டி, திஸ் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஒன். தென் டெல் ஸ்கொயர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு, இதுவுமே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, திஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்டாண்டர்ட் ஒன். ஓகே. Okay, I hope this video is useful those who are preparing the examination. Okay, so don't forget like this video and subscribe for more further updates. Okay, இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களோ. ஸோ இட் மேக் most useful. Okay. Then okay, then meanwhile then we have to upload the model test only for those who are joining the member. Okay, so already we have to conduct two tests, model test, one for quantum mechanics and mathematics are already over. For set 1 today we uploaded, that should be electronics. Okay, so now full model test attend பண்றவங்க அது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்துலேயே ஒரு ஜாயின் பட்டன் இருக்கும். ஸோ ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி தென் PGTRBயில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் மாடல் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அதனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஸோ எவ்வளோ படிக்கணுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம ரிவிஷன் நிறைய டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேங்களா?
ஸோ இதை நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணதுனால then we have to make this video for daily. Okay, so up to the exam. ஸோ அதனால் யூஸ் பண்ணிங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சார் அவ்வளோ மெட்டீரியல் என்னால் கொடுக்க முடியாது, ஸோ ஜஸ்ட் we have to continue for YouTube. ஸோ அதனால் we have to make, so in that classes then we have to cover mostly 90%, but in the YouTube we have to cover almost என்ன முடியுமோ அது we have to cover in that YouTube. அதை யூஸ் பண்ணிங்க. Okay, so all the best. We meet in the next classes. Thank you.